این یکی از بهترین جنگنده های دنیاست. This is the McDonnell Douglas F-4 Phantom II supersonic all-weather fighter bomber. It's just a badass airplane. نام‌های مستعارش عبارتند از زشت به توان دو، کرگدن و حتی قاتل میگ. It came charging in, didn't ask permission, and said, "Here we are. Who wants to fight?" این داستان هواپیماییه که خودشو تغییر داده. The F-4 wasn't designed to be a dogfighter. It was designed to be a high-altitude, fast, long-range interceptor. و همراه خودش یک نسل کامل از خلبان‌ها رو تحت تاثیر قرار داده. We needed to hit them hard, hit them fast, and hopefully knock them out as rapidly as possible. تا بتونه به استانداردی بدل بشه که تمام جنگنده‌ها بر اساس اون سنجیده بشن. When you cheat death, it's pretty nice to come back and live and do it again. جنگجویان آسمان. اوت 1990 صدام حسین به 100,000 نیروی عراقی دستور داد تا به خاک کشور همسایه یعنی کویت حمله کنند و یک درگیری جهانی به راه انداخت. Iraq must withdraw from Kuwait completely, immediately and without condition. 5 ماه بعد آمریکا رهبری یک کارزار نظامی رو بر عهده گرفت تا دیکتاتور عراقی رو متوقف کنه. اونها یک حمله عظیم نظامی و هوایی رو برنامه‌ریزی کردند. مشکل اصلی تعداد زیاد موشک‌های ضد هوایی یا سمز در عراق بود. همه موشک‌ها آماده شلیک به اهداف آمریکایی بودند. نیروی ائتلاف نیاز به هواپیمایی داشت که بتونه این سلاح‌ها رو از رده خارج کنه. هواپیمایی که برای این مأموریت انتخاب شد، یک نیروی جنگی 30 ساله یعنی F-4 فانتوم بود. نیرویی که نزدیک به 264 کیلو نیوتن نیروی پیشران و 17 متر طول و 11 متر عرض داره. F-4 فانتوم یک هیولاست. This is the McDonnell Douglas F-4 Phantom II supersonic all-weather fighter bomber. We call it the double ugly. It's 2 engines, 2 crew members, and ugly in its own right. It's just a badass airplane. این یک هواپیمای کارکشته است در ارتش و همه از اون تعریف میکنن. The F-4 has served in all 3 services, Navy, Air Force, and Marines, and has virtually been in every role, both air to ground, air to air. A lot of fighters can only do one thing well. This thing does them all. و این همه کار از دست یک نفر بر نمیاد، بلکه 2 نفر باید داخل اون باشن. The pilot does all the flying and maneuvering, and the weapon system operator does all the radar work and the weapon system. تنوع سلاح‌ها باعث شده فانتوم یکی از معروف‌ترین نیروهای توپخانه‌ای آمریکا باشه. The F-4 is a very versatile platform. It can carry radar-guided missiles, air-to-air heat-seeking missiles, HARM, the anti-radiation missiles, iron bombs, cluster munitions. Pretty much any weapon that's been out there has been hung on the F-4. F-4 فانتوم یکی از بهترین جنگنده‌های خط مقدم در تاریخه و میخواد یک بار دیگه این کار رو انجام بده. 17 ژانویه 1991 نیروهای ائتلاف یک حمله هوایی علیه اهداف عراقی ترتیب دادند به نام عملیات طوفان صحرا. در پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین 2 فانتوم آماده میشن تا وارد درگیری بشن. Our mission that day was to hunt down surface-to-air missiles. We needed to hit them hard, hit them fast, and hopefully knock them out as rapidly as possible. خلبان F-4 سرهنگ ادوارد بالانکو در تیم هوایی خبره‌ای به اسم راسوهای وحشی خدمت کرده. The wild weasels were SAM killers, especially modified to take on the surface-to-air missiles. عضویت در گروه راسوهای وحشی فقط دل و جرأت نمیخواست. مأموریت به شدت خطرناک بود و باید برای اون داوطلب میشدن. Our plan was to let the surface-to-air missiles see us and not look at the attack airplanes that were coming in behind us, so that we can engage the SAMs before they engage the attack force. Everybody else tries to hide from the SAMs. We tried to make ourselves visible. The motto is first in, last out. بالانکو و کمکش به پرواز در اومدن. در فاصله 480 کیلومتری در قطر 8 جنگنده F-16 فالکون هم وارد آسمان شدند. اونها نزدیک کویت به فانتوم ها رسیدن. The F-16s were dropping bombs on the military targets.
Our job that day was to take out the surface-to-air missiles so that the F-16s could get in, drop their bombs, and get out safely. It was very critical that we were there. بلانکو و کمکش پیشرفت فالکون ها رو زیر نظر دارن. برای توفیق در عملیات باید توجه زیادی به زمان داشته باشند. We wanted to be in and hit the surface-to-air missiles or let the surface-to-air missiles see us before they saw the F-16s. If we screwed up, they could die. در نزدیکی منطقه جنگی فانتوم ها به یک تانکر K335 میرسند. We had to take on fuel because we were loaded with 4 HARM missiles. The normal loadout was 2. We carried 4 because we knew the threat density was going to be high. اما حمل همزمان 4 موشک بهایی داره. موشک‌ها رو به جای تانکرهای سوخت اضافه قرار داده بودن و این باعث شده بود که برد پروازی فانتوم ها به 480 کیلومتر برسه. We needed the fuel to get up into Kuwait, do the mission and then get back home. سوختگیری در کویت یک کار عادیه، اما ناگهان شرایط پیچیده میشه. بادهای قوی با سرعت بیش از 180 کیلومتر بر ساعت وزیدن میگیرن. We're getting blown about 20 miles further south where we had planned to roll out. That equated to about almost 3 minutes behind the time that we had planned. در زمان صلح 3 دقیقه زیاد به نظر نمیرسه، اما در میدان نبرد میتونه اختلاف بین مرگ و زندگی باشه. When I saw that we were behind the time, I knew that this was a problem. I could see the F-16s off to the right, so they were ahead of us and we were supposed to be ahead of them. بلانکو باید انتخاب کنه. سوختگیری رو کامل انجام بده یا برگرده سراغ کارش. I said, hey, we need to get going. So we did. We dropped off the tanker. We pushed it up as fast as we could go. We knew it was critical to get in there and keep the F-16s from getting shot down. دو فانتوم به سرعت وارد کویت میشن به این امید که بتونن به F-16 ها برسن، اما ممکنه دیگه کار از کار گذشته باشه. As we get close to the target area, we could see that the SAMs were coming up, a lot of them. We got a pop-up SAM right in the vicinity of their target area, and it came up with a launch indication. F4 بلانکو و گروه راسوهای وحشی به صورت تخصصی برای از بین بردن موشک‌های ضد هوایی طراحی شده بودند. سرتاسر بدنه پر از آنتن‌ها و سنسورهای پیچیده است. این سنسورها رادار موشک‌های ضد هوایی رو پیدا می‌کنند. افسر سیستم اسلحه این سیگنال‌ها رو شناسایی و بررسی می‌کنه. بعد بلانکو موشک 350 کیلوگرمی ضد تشعشع یا همون هارم رو شلیک می‌کنه. هدف نابود کردن رادار و بی استفاده شدن موشک‌های اونه. بر فراز کویت بلانکو و کمکش از هم جدا میشن و به سرعت وارد عمل میشن. Our plan was to divide up the SAMs based on the target area. بلانکو و کمکش باید با موشکی مواجه بشن که داره به سمت F-16 میره. اونها فقط وقت واکنش نشون دادن دارن، نه وقت فکر کردن. We have about a 10-second window to get the harm into the air. بلانکو به سرعت دستش رو روی دکمه شلیک میبره و شلیک میکنه. The missile came off and it went like a spear towards the SAM. یک پایگاه ضد هوایی نابود شد، اما سر تا سر منطقه پر از پایگاه ضد هوایی. So we fired the next one and in less than 20 seconds our harm hit its target. بلانکو حالا 2 تا از 4 سلاحش رو استفاده کرده و هنوز خطر به طور کامل از بین نرفته. We started looking to the eastern side and sure enough we had the SAMs come up there. So we had to quickly maneuver in that direction, get a missile off. So we had in a space of about a minute we fired 3 missiles. بلانکو نفسی تازه میکنه و دنبال F-16 ها میگرده. از اینکه میبینه جنگنده ها کارشون تموم شده خیالش راحت میشه. I could see the attack is taking place by the F-16 flight. I saw the bombs going off. به نظر میاد حمله بدون مشکل داره انجام میشه، اما بلافاصله مشکلی پیش میاد. Just then we get a SAM indication that comes up
and gives a launch indication. The SAM was guiding on the F-16. We've got seconds. Keep the attack force alive. سال 1991 بر فراز کویت. خلبان F4 سرهنگ ادوارد بلانکو در وسط میدان جنگ قرار داره. او باید از یک F-16 حفاظت کنه، اما یک موشک عراقی روی اون قفل شده. The F-16 started a defensive maneuver. He was jinking and putting out chaff. The missile was in the air. He was in a very vulnerable position. برای از کار انداختن موشک، بلانکو باید رادارش رو نابود کنه. سریع باید این کارو بکنه و فقط یک فرصت داره. We have one missile left, and in this case, maybe 20 seconds would be the SAM time of flight before it would kill the airplane. So we turned immediately, put the SAM on the nose, and fired. When our missile hit the SAM radar, the missile no longer had guidance and it was no longer able to follow the airplane. We knew the F-16 was safe. بلانکو و افسر مسئول اسلحه‌اش موفق شده بودن 4 تا از پایگاه‌های ضد هوایی عراقی رو نابود کنن، اون هم در عرض کمتر از 2 دقیقه. It finally dawned on me, you're out of missiles, dummy. You probably ought to turn around and go home. So we headed home. It was a good feeling. F4های راسوهای وحشی بیش از 200 پایگاه موشکی عراق رو نابود کرده بودند. با این کار سیستم دفاعی هوایی عراق رو از بین بردن تا هواپیماهای ائتلاف بتونن به راحتی وارد منطقه بشن. I was proud to fly the F4 in Desert Storm, proud of what we accomplished. By doing our job, we saved not only our own lives, but my friends' lives as well. F4 فانتوم با جنگ غریبه نیست. نزدیک به 4 دهه لرزه بر اندام هر دشمنی انداخته که خواسته او رو به چالش بکشه. این هواپیمای افسانه‌ای از لحظه تولد یک جنگجو بوده. جنگجویان آسمان. (1949) آمریکا و شوروی در معرض شروع یک جنگ سرد سخت هستند. The Cold War is this battle over what kind of governments will dominate around the world. دکتر لارنس برک مسئول بخش هوایی نیروی دریایی در موزه ملی هوافضاست. It's a very tense time where the Soviet Union is looking to expand communism and the US are looking to contain it. در اوت 1949 جنگ بالا گرفت. روس‌ها از بمب اتمی جدیدشون رونمایی کردند. The United States initially thinks they have the atomic bomb as a sort of ace in the hole, and very quickly find out that no, in fact, the Soviets have the atomic bomb as well. Nobody's sure what the other side is going to do. رهبران هر دو جبهه باور دارند که روش سنتی جنگ منسوخ شده. جنگ بعدی بسیار سریع و مرگبار خواهد بود. There's an assumption that coming out of World War II that any future war will be fought with nuclear weapons. The next war will be fought at much greater distances, at much greater speeds, with much less time to respond. پنتاگون در تلاش تا با دنیا همگام بشه و در شرایط فعلی نیروی دریایی آمریکا خودشو بازنده میدونه. Eisenhower comes up with what he calls the new look military that will rely primarily on atomic weapons, and he really cuts down the number of ships in the Navy. It all becomes about delivering nuclear weapons. هواپیماهای نیروی دریایی برد کافی برای رسوندن بمب‌ها به روسیه رو ندارند و نمیتونن جلوی بمب افکن‌های روسی رو پیش از حمله بگیرن. The Navy is still using a lot of late World War II aircraft, so the F-4U Corsair, Douglas AD-1 Sky Raider, the McDonnell Phantom 1. What was adequate for a combat air patrol now has to be pushed much further out to stop the bombers before they get close in. So the Navy is looking for an interceptor, a plane that can
quickly rush out, intercept incoming bombers, and shoot them down. 1952 پنتاگون. دفتر هوایی نیروی دریایی به شدت دنبال یک هواپیمای جدیده. هواپیمایی که بتونه مهاجم هسته‌ای رو متوقف کنه. دو شرکت طرح‌های خودشون رو میفرستن. شرکت هوایی مکدونل و چانسوات. Chancevot responds with what becomes the F-8U Crusader, and Douglas responds with what becomes the F-3 Demon. هر دو هواپیما به نظر خوب میان. تک موتور با راداری قدرتمند که از راه دور میتونه بمب افکن‌ها رو پیدا کنه و موشک‌های قوی که میتونن بمب افکن‌ها رو در آسمان نابود کنن. هر دو هواپیما از موتورهایی استفاده میکنن که سرعت و قدرت زیادی داشتن. کروسیدر از موتور پرات اند ویتنی J57 استفاده میکرد. این موتور سبک و قویه و به هواپیما اجازه میده که چابک و سریع عمل کنه. دیمن ریسک میکنه و از موتورهایی استفاده میکنه که نیروی دریایی پیشنهاد داده بود. موتور وستینگهاوس G40 که گفته میشه 2 برابر بیشتر از هر موتور دیگه‌ای در نیروی دریایی توان داره. The two companies design their planes, they build these prototypes. They are basically compared against the standard and against each other. And the F-8 Crusader is clearly the much better aircraft. It's much better at this short-range fighter role. شرکت چانسوات قرارداد F-8 رو برنده میشه. این شکست تلخی برای شرکت مکدونل بود. So the loss of this competition was difficult. And it was especially difficult because the McDonnell people didn't think it was their fault. The Navy had decreed that McDonnell would develop this with this Westinghouse engine. So when the time came for the fly-off, Westinghouse did not have an engine with the power that they had been told it would have. مکدونل تصمیم گرفت که شهرت خودش رو باز بگردونه و قراردادی که فکر میکرد حقش رو پس بگیره. McDonnell does what was known as an unsolicited proposal. The McDonnell engineers went back and said, well, let's improve this design, let's give it twin engines, and let's give it better engines. And let's build a flexible airplane for different missions, really pushing the demands for what a new airplane needs to do. مکدونل طرح خودش رو به پنتاگون میبره در حالی که باور داشتن هواپیمایی تولید کردن که آینده هواپیمایی نیروی دریایی رو زیر و رو خواهد کرد. And the Navy essentially says, yes, this is interesting, keep working on it, and they give McDonnell a little bit of money to continue developing this idea. مکدونل با تمام قدرت وارد عمل میشه و مصمم میشه تا سریعترین جنگنده با بالاترین برد رو بسازه. 6 سال بعد هواپیما آماده نخستین پروازه. ماه مه 1958 سنت لوئیس میزوری. مکدونل نخستین نمونه از F4H1 خودش رو میسازه و به سرعت همه رو تحت تاثیر قرار میده. It's very different from its ancestry as the Demon. It's a big, bulky airplane. It's got sort of an odd-looking wing. It's flat in the middle with these canted-up wingtips. It's also very different than anything that's been seen to date. تفاوت اساسی در بالهای فانتوم بود. اونا به صورت زاویه‌دار ساخته شده بودن، یعنی رو به بالا زاویه‌دار بودن. One of the most interesting characteristics of the F4 is the dihedral on the wingtip, and that's right along the fold line here. It's directly related to the stability of the airplane. For a fighter, you want it to be somewhat unstable for maneuverability, and that's what is accomplished from this. بالها به فانتوم قابلیت مانور میدادن. دو موتور جنرال الکتریک مدل J79 هم به اون قدرت میدادن. This is one of the two J79 engines on the F4 Phantom. Put about 11,000 pounds thrust in military power, about 17,000 pounds in afterburner. They can propel the airplane to Mach 2.2-ish and push the airplane to altitude at 40,000 feet per minute. The J79 is known for its noise. It's a very noisy, loud, very distinctive noise. F4 kind of makes a howl as it's coming and as it's leaving, quite the roar from these engines. Very reliable, strong engine.
این هواپیمای جدید مصممه که نیروی دریایی رو زیر و رو کنه. اما دوباره یک مشکل سر راهش هست. Chance Vought, having had this successful design with the F-8 Crusader, basically decides to update it. They give it a little bit bigger engine, it's a little bit longer, but it's still a single-engine, single-seat aircraft. نیروی دریایی درخواست پرواز آزمایشی میکنه. F-8 کروسیدر جدید آماده خودنماییه، اما این دفعه مکدونل تصمیم گرفته که هر جور شده پیروز بشه. سپتامبر 1958 پایگاه هوایی ادواردز. مکدونل با F4H1 خودش برای بار دوم با رقیب روبرو میشه. It's a close competition. The Crusader is a little bit more nimble and the pilots like it better, but the Navy sees much more promise in the F4H design. The Navy just ends up giving the contract to McDonnell to develop this into a fleet defense airplane. نیروی دریایی اطمینان داره که جنگنده جدیدش سلطه آسمان ها رو به دست خواهد گرفت و تصمیم میگیره که این رو به دنیا هم ثابت کنه. They wanted to demonstrate not only to the US public but also to the Soviets that we now had this very fast, very capable plane. فانتوم به تمام رکوردهای موجود حمله میکنه و همه رکوردها رو هم جابجا میکنه. در سال 1959 رکورد بیشترین ارتفاع رو با پرواز در ارتفاع 30,000 متری جابجا میکنه. در 1961 رکورد بالاترین سرعت رو با سرعتی بیش از 2500 کیلومتر بر ساعت میزنه. 31 ماه پس از نخستین پروازش F4 تبدیل به سریع‌ترین جنگنده با طولانی‌ترین برد و بیشترین ارتفاع پروازی نیروی دریایی میشه، در حالی که 15 رکورد جهانی رو به نام خودش ثبت کرده. The F4 early on was a public relations person's dream. دیک اندرگ خلبان F4 و مدیر موزه تاریخ نیروی هوایی. Because of all the power it had, it was able to break all the existing speed records and all the existing time to climb records, far surpassing anything any other aircraft had ever done. This made it very attractive to the public. It made it also very attractive to people in the Defense Department. یکی از افراد داخل وزارت دفاع رابرت مکنامارا. او فکر میکنه که F4 نه تنها برای نیروی دریایی هواپیمای خوبیه، بلکه برای نیروی هوایی هم هواپیمای خوبی خواهد بود. The Department of Defense was making an effort to try to have the Navy and the Air Force have the same airplane. And they wanted to do this for commonality as a cost-reducing measure. مکنامارا نیروی هوایی رو مجبور میکنه فانتوم رو آزمایش کنه. یک جور عشق در نگاه اول. What that means for airplanes is that the Air Force is looking for its own new high-altitude air defense aircraft and isn't really interested in taking a Navy plane. But the F-4 Phantom is such a good design that the Air Force says, no, in fact, we like this. The appeal of the F-4 was that it was a very strong airplane with a lot of thrust. And when you're a fighter pilot, there's no such thing as too much thrust. پنتاگون به سرعت جنگنده جدیدش رو مشغول میکنه با جنگ ویتنام. Vietnam is the first time that the F-4 is going to see combat, and it's going to see combat with the Navy, Marines, and Air Force. It was the big dog on the porch. The F-4 was quite versatile to fill both of the roles of fighter and of attack airplane. به زودی فانتوم بدل به پرکاربردترین هواپیما در ارتش آمریکا شد. اما در سمت دیگه کره زمین گروه دیگه هم فانتوم رو زیر نظر دارن. ناسا. نقشه اونا این بود که این هواپیما رو به فضا بفرستن. جنگجویان آسمان. در گپ تایم این هفته یه سری برای آمریکا کار کرده. داخل آمریکا دانشمندان ناسا میخوان در یک مأموریت دیگه از اون بهره ببرن. میخوان این بار در فضا باعث پیشرفت آمریکا بشن. جمینای 4 دهمین سفینه سرنشیندار ناساست و بناست برای اولین بار چند روز در فضا بمونه و روی یک سیاره هم قدم بذاره.
The 62 orbit flight of the Gemini 4 is a most important connecting link between our first faltering efforts in space and an ultimate landing on the moon. برای این پرتاب یا هر پرتاب دیگه‌ای یک لحظه هست که همیشه به ناسا استرس و اضطراب میده. و اون زمانیه که موشک حامل جمینای به نقطه مکس کیو میرسه. Max Q is the maximum stress on the outer shell of the rocket. سرهنگ جک پتری یک خلبان F4 در نیروی هوایی و از نزدیک با ناسا همکاری داشته. And this maximum pressure occurs during the launch sequence. As an aircraft or a missile goes through the speed of sound. مکس کیو به شدت زمان خطرناکیه. کوچکترین خطا در دیواره موشک میتونه فاجعه بار باشه. ناسا میخواد مطمئن بشه که تکنولوژی جوابگوی شرایط هست. They wanted to see if there was any vibration, any shaking, or any abnormalities in the skin of the missile and determine if they needed to make any changes in the missile structure, the speed, the angles of launch. مهندسین نقشه بلند پروازانه‌ای داشتن. اونم این که از موشک هنگام پرواز به استراتوسفر عکس برداری کنن. They wanted some close-up photos to see what was happening when this missile went through its maximum aerodynamic pressure. تنها یک سوال باقیه. چطور میخوان این کارو بکنن؟ You just couldn't get this photography from the ground. So very quickly they said, well, we're going to use F4s. خلبان‌های F4 یک مأموریت جدید داشتن، اما تعقیب کردن یک موشک در فضا به نظر مأموریت غیر ممکنی میاد. This was an extremely complex intercept maneuver because of the missile altitude, the missile angle, missile velocity, our position. سوم ژوئن 1965 کیپ کندی، فلوریدا. ناسا آماده است تا جمینای 4 رو به فضا بفرسته. 220 کیلومتر دورتر پتری و یک F4 دیگه از پایگاه هوایی مکدیل پرواز میکنن. We had high-speed 35mm cameras mounted underneath each wing of the aircraft. The cameras worked right off the gun switch in the front cockpit. We synced our gun sight with the cameras, and so we knew that we're looking in the right place. در کیپ کندی شمارش معکوس آغاز شده. 3, 2, 1, ignition. دو F4 به سرعت به سمت جمینای 4 در حال حرکتن. برای اینکه جواب بگیرن باید به شدت طبق زمانبندی عمل کنن. From missile launch T0, we're probably about 3.5 minutes to get ourselves in good position. پتری به موشک نزدیک میشه و سعی میکنه سرعتش رو طبق برنامه ثابت نگه داره. When we first got a real good look at it at about 25,000 feet, it's a big missile, and we're closing at about 1,200 feet per second, or about a mile every 5 seconds. We've got to control that speed really well so we don't get too close. جمینای 4 در حال خارج شدن از جو زمینه. پتری و یکی از F4 ها با سرعتی بیش از 1000 کیلومتر بر ساعت از هر دو طرف به اون نزدیک میشن. باید پیش از ارتفاع 10,500 متری به جمینای برسن. دقیقاً در ارتفاعی که مکس کیو رخ میده. We pull with the missile, and so we end up almost co-altitude at 35,000 feet as the missile breaks through the sound barrier. پتری و F4 به مدت 90 ثانیه کنار موشک پرواز میکنن. After he went supersonic, then we got into the rocket wash from his engine. It threw our F4, it was just, we were all over the place. It was rocking and rolling. It was pitching the aircraft, rolling it left and right. علیرغم وجود خطر پتری نمیخواد الان برگرده. So we just kept on the missile and I said I'm going to stay here until we run out of film. F4 با جمینای تا ارتفاع 20,000 متری پرواز میکنه. این یعنی ارتفاع 20 کیلومتری از سطح زمین. When we landed, there was a team on the ground and they instantly downloaded that film and whisked it off. ناسا عکس‌های کلوزآپ از این موضوع داره. عکس‌های F4 پتری نقش مهمی در پیشرفت برنامه فضایی باز کردن. Really didn't think too much about that. We were part of this
huge step forward into space. We were just focused on getting our airplanes in the right place and helping out NASA. جمینای 4 میره تا 62 بار دور زمین بزنه و برای نخستین بار یک مأموریت راهپیمایی فضایی رو تکمیل کنه. و راه رو برای فضانوردان آماده کنه تا بتونن بر ماه قدم بذارن. اما روی زمین تعقیب و گریز فضایی پتری به دنیا نشون میده که F4 میتونه پا به پای یک موشک پرواز کنه. با اینکه فانتوم در آمریکا جایگاه بالایی داره، اما باید با یک آزمون سخت دیگه در سمت دیگه کره زمین روبرو بشه. چهارده دسامبر 1966 ویتنام شمالی. آمریکا یک ساله که وارد برنامه بمب‌اندازی عظیمی شده به نام عملیات تندر غلطان. Operation Rolling Thunder was the overarching plan to bomb and attack key targets in North Vietnam. دریابان بازنشسته دنی وایزلی خلبان F4 بوده که 350 مأموریت رو در ویتنام انجام داده. It was primarily to stop their logistics to the south. We would go after storage facilities. We bombed the power plants in Hanoi, we bombed the power plants in Haiphong, which is the two biggest cities. دریابان وایزلی و 5 F4 دیگه آماده میشن تا از روی ناو هواپیمابر کیتی هاک پرواز کنن. Our mission on that particular day was to bomb the Van Diem truck and storage facility south of Hanoi. The truck and storage facility was roughly the size of 1.5 to 2 city blocks. Each element in the strike group had a specific section of the area to bomb. F4 ها از کشتی خارج میشن و به سمت خشکی حرکت میکنن. هر کیلومتر از مسیر 150 کیلومتری پر از نیروهای دفاعی مرگبار ویتنام شمالیه. They had automatic weapons, they had anti-aircraft guns, and they had the SA-2 guideline surface-to-air missile, which was very formidable. It was a very well-protected target. موشک‌های ضد هوایی توسط رادار مرگبار فانسانگ هدایت می‌شدن که میتونه هر هواپیما رو تا 120 کیلومتر تعقیب کنه. F4 وایزلی وقتی اونو می‌بینه متوجه میشه. Our warning devices in the F4 at that time was this APR-27 that could detect if the missile was actually launched and coming at us. تنها یک مشکل هست. وایزلی برای نابود کردن رادار به موشک نیاز داره و اون فقط بمب حمل میکنه. تنها راه دفاعی اون مانور دادن در برابر موشک‌های دشمنه. یک اشتباه میتونه به قیمت جونش تموم بشه. The radar warning system in our airplane started going off. It's doodle, doodle, doodle. And your heart rate's going the same way. We knew a missile was airborne coming at us, but we didn't know where it was coming from. And you don't know which airplane that missile is locked on. هر 6 فانتوم شروع به حرکت فریبنده میکنن. اونا میدونن که تنها شانس زنده موندنشون اینه که موشک هدفو گم کنه. We're all maneuvering for our lives. We're banking the airplane and yanking it and hoping the missiles miss. When you know there's a missile in the air, it's absolutely frightening. چند لحظه بعد موشک دشمن در میان هوا منفجر میشه. هیچ تلفاتی در کار نبود، البته این بار. وایزلی و سایر فانتوم ها به سرعت به حالت اولشون برمیگردن و به حرکت به سمت هانوی ادامه میدن. اما رادار ویتنام شمالی نمیخواد شکست رو بپذیره. چند ثانیه بعد رادار وایزلی یک هشدار دیگه میده. They're just firing one missile after another and they're exploding fairly close. I was scared silly. وایزلی هنوز کلی با مقصد فاصله داره و برای برگشتن هم دیگه دیر شده. تازه اگر برگردم تضمینی وجود نداره که بتونه زنده بمونه. It was just so much stuff coming at us and there was just surface-to-air missiles everywhere. We maneuvered the airplanes as best we could and just hope for the best. بر فراز آسمان ویتنام خلبان فانتوم دریابان دنی وایزلی وارد آسمانی پر از موشک‌های دشمن میشه.
هدفش نابود کردن یکی از پایگاه‌های ارتش ویتنام شمالیه. It's over 100 miles, and that doesn't seem like much, but it's a long way when you're getting shot at the whole time. It's amazing how you can be scared silly and so focused at the same time. بالاخره امیدوار میشن. وایزلی و دستیارش میبینن که نزدیک هدف هستن. It's a hot dog. We're right where we should be. It's just like the photos we had studied before we came on the flight. برای توفیق باید به شدت متمرکز باشن. یک حرکت اشتباه تمام زحماتشون تا اینجا رو برباد خواهد داد. My backseater, he's calling off the altitudes and dive angle, make sure my parameters are correct as we're approaching the release point for the bombs. I'm just focused on that target to get those bombs off the airplane. وایزلی به ارتفاع 1200 متری میره و بمب‌ها رو رها میکنه. $2,700 کیلوگرم بمب مرگبار به زمین میخوره. I dropped 12 500-pound bombs on the target. And then it was a matter of turning back and going right out the same way we came in at 550 knots, which is well over 600 miles an hour, just going like crazy. تقریباً 2 ساعت بعد وایزلی و دستیارش برمیگردن روی کشتی. What kept me alive that day as far as the F-4 is concerned, I think the ability of it to maneuver and the speed it can attain, especially carrying bombs. It's just pretty nice to get the job done and live and do it again. جنگجویان آسمان. اما با ادامه جنگ در ویتنام شمالی یک خطر دیگه ایجاد شد. هواپیماهای جنگنده ویتنام شمالی به اسم میگ. The MiGs were designed for close-in dogfighting. The MiGs were also smaller and lighter and much more nimble than the Phantom. به زودی مشخص شد که یک میگ از جنگنده آمریکایی بهتر عمل میکنه. The Phantom was a very fast aircraft, but it's very slow to turn, which means that it's very difficult to get behind a MiG for a good shot. وقتی نتونه شلیک کنه یعنی نمیتونه هواپیما رو نابود کنه. پنتاگون میترسه که خلبان‌های F4 برتری خودشون رو از دست بدن. The F-4 wasn't designed to be a dogfighter. The F-4 had been designed as a high-altitude interceptor to shoot high-altitude targets. The Navy and the Air Force were expecting this long-range missile battle shooting down bombers, and what they got in Vietnam was a short-range dogfight war. So it was a bit of a problem. شرکت مکدونال F4 رو مجدداً بررسی میکنه به این امید که بتونه اون رو آماده جنگ واقعی کنه. There were 4 major versions of the F-4 during the Vietnam conflict. The F-4C, which was basically the Navy version of the airplane, which had no computing power, nothing automatic in it at all. Then the F-4D, which did have a computerized bombing system and a computerized gun sight for air-to-air. Then the F-4E with an internal gun, and then a modified version of the F-4E that had a highly modified wing that gave it better control at low airspeed and high angles of attack. F4های جدید و به روز رسانی شده آماده هستن تا یک بار دیگه خودشونو به ویتنام شمالی از جمله میگ‌ها نشون بدن. آوریل 1972 پایگاه هوایی یودورن تایلند. یک تیم از F4ها به مأموریت شکار میگ‌ها میرن. Our wing was selected to find and attack and kill MiGs. That was our wing's motto. سروان نیروی هوایی فرد اولمستد یک خلبان F4 با بیش از 300 مأموریت در جنگ ویتنامه. They were very fast, very nimble, very capable adversary. So we were very aware of that. We were cognizant of what the MiG-21 could do if you weren't careful. اولمستد روی به روز رسانی فانتوم حساب کرده تا به اون کمک کنه. رادار بهتر، موشک‌های گرمایاب سایدوایندر بهبود یافته برای نبردهای نزدیک و یک شاسی سبکتر با قابلیت مانور بیشتر. The upgrades did help. It was basically an aircraft
that could dogfight and stay up with any MiGs the North Vietnamese had at that time. اولمستد و سایر F4 ها به زودی وارد مرز دشمن میشن. میگ ها رو تحریک میکنن که خودشون رو نشون بدن. We've got all 4 of our radars pointing in the direction where we feel a threat might be coming. It was worth it to take a look and see if there's any trouble up there, any MiGs that want to cause trouble for our other airplanes in the area. حس اولمستد درسته. 2 فروند میگ روی رادار ظاهر شدن و آمادن تا چالش فانتوم ها رو بپذیرن. Right then and there, we knew there was going to be a dogfight. Somebody's going to die, and it's not going to be the Phantoms. میگ ها از فاصله 450 متری ازشون رد شدن. اولمستد به سرعت برمیگرده تا اونها رو تعقیب کنه و بهشون حمله کنه. As I'm turning to chase, unbeknownst to any of us, out comes another MiG from below and behind, maneuvering to try and attack me and my wingman. And his intention was to get behind me and my wingman and kill both of us. اولمستد و کمکش آماده میشن تا با هر دو میگ مبارزه کنن. یک F4 دیگه میگ سوم رو تعقیب میکنه. I pulled my nose up to get behind him. The MiG leader, he rolled on his back, went straight down right in front of me, and he was gone. He was out of the fight. میگ میدونه که نباید با فانتوم روبرو بشه. اما میگ دوم انقدر سریع عمل نمیکنه. The number 2 man was right in front of me, right where I wanted him. There was no way the MiG was going to outmaneuver my Phantom. No matter what the MiG did, left or right, I countered by exactly the same maneuvers. میگ تلاش میکنه خودشو نجات بده. اما نمیتونه مثل F4 سریع عمل کنه. All of a sudden, the real high G maneuvering ended, and the MiG sort of straightened out and allowed me to get the gun sight right on him, and the missiles locked him right up. اولمستد به سرعت موشک رو شلیک میکنه و درست به هدف میخوره. چند لحظه بعد یک F4 دیگه دومین میگ رو هم نابود میکنه. The absolute adrenaline exhilaration after a dogfight, being over in enemy territory, shooting your adversary down, and none of your flight mates are threatened, and everybody comes home. It's hard to describe it to people that have never been in a dogfight. It's such an accomplished feeling that all of your training has paid off. تا آخر جنگ F4 ها 280 هواپیمای ویتنامی رو نابود کردن که بیش از هر جنگ دیگه ایه. The F-4 that we started with in Vietnam was nothing like the F-4 that we ended the war in Vietnam. By the end of the war in Vietnam, we did have the right aircraft. And by then, they were doing quite well in the air war. به زودی سلطه فانتوم جهانی شد. حالا دنیا هم F4 میخواد. The Phantom sees a lot of success with international customers as well. The Germans want to build it. The Japanese want to build it, the British want to build it. The appeal of the F-4 to these nations was that it was a great airplane. These nations wanted an airplane that was versatile. They knew the F-4 had a great record as an air superiority airplane, and they knew the F-4 had a great record as an air-to-ground airplane. And they knew that it was the U.S. Air Force's frontline fighter. So they wanted it. اما در آمریکا F4 با یک مأموریت جدید روبرو میشه. نمایش هوایی بین گروهان‌های فرشتگان آبی از نیروی دریایی و پرندگان سریع از نیروی هوایی. The Phantom has the distinction of having flown with both the Blue Angels and the Thunderbirds at the same time. Certainly the reasons it was such a successful aircraft is one of the reasons that made it a good airplane for these demonstration squadrons. It was big, it was loud, it could be seen, it could be heard. اما در اواخر دهه 70 یک بحران باعث پایان یافتن سلطه F4 شد. Phantom was a very thirsty airplane, and when the fuel crisis hit,
It was very difficult to justify keeping it in service, and the services started to look for airplanes that were more fuel efficient. So the Navy began the process of looking for a new airplane, and eventually the F-4s were replaced with F-14 Tomcats. فانتوم ها برای جلودار بودن هزینه زیادی دادن. Basically, the design at that point was more than 20 years old. After a while, you can only modify it so much. در نیروی هوایی هواپیمایی پیشرفته‌تر، جدیدتر و سریعتر شروع به کار کرد. The F-15, which was just coming into the inventory then, the F-16, which was about to come into the inventory, and the A-10, which were all going to do the missions that the F-4 did. So that by the late 70s and early 80s, we see the F-4s being retired in great numbers. چند F-4 اما در گروه راسوهای وحشی به مبارزه ادامه دادند. تعدادی به عنوان RF-4 برای اکتشاف و شناخت استفاده می شدن و بیشترشون هم از رده خارج شدن. به نظر میرسه که زمان خدمت F-4 به پایان رسیده، اما فانتوم هنوز یک مأموریت دیگه داره و اون اینه که با شکوه از رده خارج شه. سال 1997 پایگاه هوایی تیندال، فلوریدا. نیروی هوایی آمریکا برای اهداف هوایی خودش دنبال یک هواپیمای جدید می‌گرده. The full-scale aerial target program was designed to provide actual fighter-sized targets for missile testing, so we know exactly how they perform. And this allows us to make improvements on the missiles. هدف ایدئال باید بزرگ باشه و سرعت و مانور زیادی هم داشته باشه تا خلبان‌ها حسابی به چالش کشیده بشن. You want your aerial targets to have a performance close to what you expect to be shooting at. You can build a dedicated target drone to try to get that, but it's a lot easier to use aircraft that you're retiring. نیروی هوایی جنگنده‌های موجود رو در نظر میگیره، اما در نهایت به جنگنده‌های افسانه‌ایش یعنی F-4 میرسه. We based the F-4 as our pick because of the large numbers of those that were in storage. And we calculated how long they would last based on our data that we had gotten from previous full-scale aerodromes. These planes can still fly. At the same time, the military is getting rid of them. So they're going to be scrapped anyway, and it ends up being much cheaper to turn them into a drone versus trying to build a specialized target drone. 6 ماه طول میکشه و $2,600,000 هم هزینه میبره تا یک F-4 تبدیل به QF-4 یا پهپاد هوایی بشه. مسئولین فنی اتاقک‌ها رو با سیستم کنترل از راه دور جایگزین میکنن تا بتونه بدون خلبان پرواز کنه. در واقع یک خلبان پهپاد رو از داخل یک ساختمان کنترل میکنه. در آسمان هواپیماهای جدید باید با یک F-4 مواجه بشن. The Air Force tries to get every one of its fighter aircraft through that program every 3 years to make sure that things are continuing to work right and that all the systems are the way they're supposed to be. در آخر اغلب مأموریت‌ها، خلبان‌ها جنگنده‌های F-4 رو به نفع کشوری که سالها بهش خدمت کرده فدا می‌کنند. تماشای نابود شدن این جنگنده تاریخی برای خیلی‌ها تلخه. در حالی که دیگران معتقدند که پایان با شکوهی برای یک جنگجوه. Seeing these airplanes shot down in this test program doesn't make me sad. I love the airplane because it's contributing to the combat capability of all the generations to follow. در اوت 2016 QF-4 فانتوم پرواز آخر خودش رو انجام میده. نزدیک به 6 دهه پس از نخستین پرواز فانتوم افسانه‌ای، آخرین پهپاد QF-4 بالای خلیج مکزیک نابود میشه. دوران خدمت F-4 ها به پایان رسیده.
5195 فانتوم تولید شدن و باعث شدن تا F4 مشهورترین جت فراسوت آمریکا باشه. در دوران اوجش میشد گفت که فانتوم مدافع بزرگ دنیای آزاد بوده. Just about every Western country has operated it. Many third world countries have operated it. It's still finding a lot of use around the world. از نظر خلبان‌هایی که با اون پرواز کردن، هواپیمای بهتری وجود نداره. It stood out there and just blew the door down. Came charging in, didn't ask permission. Came into Vietnam and said, "Here we are. Who wants to fight?" I was proud to fly the F-4. I have 1,800 hours in it. I wish I'd have gotten more. برای جنگ سرد طراحی شده بود تا هر کاری آمریکا ازش خواست انجام بده. I think the legacy of the F-4 is that it was a very versatile airplane. We saw it do air-to-air missions, air-to-ground missions, wild weasel missions, full-scale aerial target missions. F-4 به عنوان مهره اصلی ارتش آمریکا خدمت کرد و جایگاه خودش رو به عنوان بهترین هواپیمایی که این کشور به خودش دیده تثبیت کرد.